ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀ ਜੀ ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਨ ਅਟੈਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 14 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਐਸੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ अप्रैल दोपहर के 1:30 बजे यंग एंड फिंच के इंटरसैक्शन से एक वाइट वैन साइड वॉक से चढ़ा दी गई डेलीबरेटली 25 साला नौजवान एलक मनासियन वालों यह गड्डी साइड वॉक से चढ़ाई गई सी जिस नाल 10 लोग मारे गए ते 14 के करीब जख्मी हुए अप्रैल ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪੰਨੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਾਕ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ पर नाल ही उस पुलिस ऑफिसर की तारीफ करनी भी बनती है जिसने बिना शूट आउट के सस्पैक्ट नूं कस्टडी विच लिया ताकि यह जानिया जा सके कि इस दे पिछे मोटिव की सी ते यह जान के अगों तो अजिहे हादसे होण तो रोकिया जा सके पुलिस वालों सस्पैक्ट 25 साला एलक मनासियन नूं कस्टडी विच लिया गया जो टोरंटो के सबब रिचमंड का रहने वाला है ते कैनेडियन सिटीजन है पुलिस वालों एलक मनासियन नूं कोर्ट विच पेश किया गया जिथे एलक मनासियन ते 10 काउंट्स ऑफ मर्डर अते 13 काउंट्स ऑफ अटैम्प्टेड मर्डर का चार्ज लग्या एलक की पेशी वेले उसके फादर भी कोर्ट विच मौजूद सन जिन्हां मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने तो गुरेज किया एलक की इन्वेस्टिगेशन हजे जारी है ते अगली पेशी मई विच होवेगी The accused was arrested by a member of the Toronto Police Service in the area of Yonge and Shepherd Avenue. Once arrested, the accused was taken to 32 Division and he was investigated by the Homicide Squad. He has been charged with 10 counts of first-degree murder, 13 counts of attempted murder, and we're anticipating a 14th count of attempted murder, which will be laid shortly following some follow-up investigation. The accused did appear in court today, this morning at 1000 Finch Avenue, and he's being held in custody. As you can imagine, the investigation is extremely detailed and ongoing. And because the accused has been charged, I'm restricted from discussing any evidence involved in the investigation, including any questions pertaining to motive. प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जिथे इस घटना ते दुख का प्रगटावा किया उते ही उन्हां पीड़ित परिवारां नाल सपोर्ट जाहिर किया जिन्हां ने इस घटना विच अपने जी खोए ने या फिर जिन्हां दा कोई हॉस्पिटल विच ज़ेरे इलाज है उन्हां कैनेडियंस दी उस यूनिटी दी तारीफ की थी जो इस दुख दी घड़ी विच पीड़ितां दे नाल खड़े ने The events that took place yesterday in Toronto were a senseless attack and a horrific tragedy. On behalf of all Canadians, I offer my deepest, heartfelt condolences to the loved ones of all those who were killed, and we wish a full recovery to those injured and stand with the families and friends of the victims. I speak for every one of us in thanking the first responders at the scene. They handled this extremely difficult situation with professionalism and bravery. They faced danger without a moment of hesitation, and there is no doubt that their courage saved lives and prevented further injuries. The entire community of Toronto has shown strength and determination in the face of this tragedy. All Canadians stand united with Toronto today. Finally, I will note the excellent collaboration between all orders of government and law enforcement in the handling of this situation. We are continuing to monitor it closely and work with our law enforcement partners around the country
to ensure the safety and security of all Canadians. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿੰਟ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਦੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। We also saw that we are capable of great calm, as demonstrated by the paramedics, the Toronto firefighters, and I acknowledge the presence of the chief here with us this morning, and people on the scene, ordinary citizens, extraordinary examples of ordinary citizens becoming heroes as well when they rushed immediately to help and comfort those in need alongside our emergency responders. I can tell you as a witness to not only the heroics on the street, but also the deliberate professional management of an unfolding emergency, the leadership of our first responders that I saw in a borrowed boardroom converted to a command post at the scene. Torontonians would have been and should be proud, and their safety was at all times placed first. We also saw heroic efforts as hospital staff at Sunnybrook and North York and St. Mike's worked to save lives and to treat those who had been injured. Those same people I saw late last night demonstrating compassion yet again at Sunnybrook when the hospital staff was working with the police trying to identify victims whose identification was left on the sidewalk, even as desperate family members were at the hospital searching for news as to what had happened to their loved ones. And we showed as a city that we're capable of restraint, as virtually everyone concerned, including the residents of Toronto, exhibited calm and patience as we awaited well-founded, proper information from officials on what happened. ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਨ ਅਟੈਕ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲੀਨ ਵਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਸੌਂਡਰਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੈਲਫ ਗੁਡੇਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਵਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੈਲਫ ਗੁਡੇਲ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੈਕ ਮਨਾਸੀਅਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਰੈਕਡ ਹੈ। I do want to extend thoughts and prayers to those who have suffered as a result of what has happened. I also want to express great admiration for the police and the other first responders who have been involved. As is always the case in these very difficult and tragic circumstances, first responders, police, paramedics, firefighters who are often the first on the scene, their behavior and their work is simply extraordinary, and we are very grateful to have them. I'd like to speak to you as the Member of Parliament for University Rosedale and a member of the Toronto caucus, and really just to say how tragic this is, and that I think all of our hearts go out to the people hurt in this incident and to their families and loved ones. And as Ralph said, to really thank the police and the first responders for the courageous work they have done and are doing. So thank you very much. It's a very sad moment, and I'm just
very grateful to the people who are working hard. ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕਜੁੱਟ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਯੰਗ ਐਂਡ ਫਿੰਚ ਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇजेस ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਜਤਾਇਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈ। This vigil where over 500 members of our community will be here at one point, so they're gradually starting to gather. We're at several dozen, and our hope is that we can spend all day today remembering, reflecting, and praying for all those whose lives have been affected by this horrendous and shocking tragedy. Was anyone in your community affected by this? Directly, no. But naturally, being a community that is so integrated to the city of Toronto, we've held many events where the theme is that Toronto is a big family. Naturally, losing one or in this case 10 lives is losing a lot of members of your family to such a horrific attack. Obviously, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ ਵੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ बस मतलब पूरा हफ्ते ही इतने होंगे। ये जो इंसिडेंट हुआ है टोरंटो में ये इंतहाई अफसोसनाक इंसिडेंट है और हम बीइंग ए कैनेडियन वी ऑल आर ब्रदर वी ऑल आर रिलेटिव so we all share this incident and we are very sorry about that। हमें बहुत अफसोस है कि इस इंसिडेंट के बारे में इसमें बहुत जो कुछ हुआ ये बहुत हम सब इस गम में बराबर की शरीक हैं। जो विक्टिम्स हैं वी ऑल आर with the victims and we feel very sorry about that। ਵਿਕਟਿਮਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿਨ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇजेस ਦਿੱਤੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਜੋ ਵਿਛੜ ਗਏ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। We clearly recognize and fully sympathize with the families and we recognize the significance of those and their friends who are desperate to understand and to know the true identities of those who have died. I'll tell you, identifying the victims is our #1 priority. And last night, Detective Sergeant and I were working closely with others. There were 3 coroners that were present at the scene, and we were working closely with our forensic pathology colleagues to help to start that work. But we also have to ensure that we're completely accurate when we do this. So we're always balancing the need to know and the desire to know quickly to ensure that we have 100% accuracy, and that takes time. And that time can be very frustrating in situations. When we have tragedies of such multiple numbers and complexity, it's very challenging. It occurred in a very busy pedestrian area and it occurred over a significant distance.
And there were many who are injured as well as deceased, and we need to have a full understanding of both the injured as well as the deceased to truly understand who each of those peoples are to effectively provide information to those families. ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 911 ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਕਟ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਸਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਸ ਸਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। As we all know, everybody knows, it's Officer Ken Lam of 32 Division. That was the officer that made the arrest. So the Toronto Police Service is ready to release the name, and it's officially been released to you today. It had been speculations by media reports the last few days it was Ken Lam. It is in fact Officer Ken Lam. There are a number of reasons why he's not available to the media. I want to make it clear for media and the public to understand why he's not available right now. First of all, he is the key witness of a multiple homicide. He will be required to attend court in the future months to give testimonies. So anything he may say to you during any interviews or any public appearance may be used in an open court setting as evidence. So that's the first most important reason. Second reason, anytime an officer goes through a traumatic experience, as you can realize, that was a split decision, life-altering experience for Officer Lam and for our accused in custody. So anytime an officer goes through that type of situation, it's mandatory for the Toronto Police Service to have a debriefing and a aftercare program. And I have to say to you, the Toronto Police Service has the best aftercare program of this magnitude in the country, if not North America. So Officer Lam has been treated, been looked after, been offered all the support an officer can get, and it's also mandatory for us to offer that to him. He is receiving those treatments and those support, and he's doing very fine. ਸੋ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀ ਖੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।